بسم الله الرحمن الرحیم. دا chemical equilibrium دی په book ته ګورئ. It is well established fact that many reactions do not go to completion even if favorable conditions are maintained. دا حقیقت دی چې یو هم ریاکشن هم کمپلیټلی پروډکټ ته نه کنورټ کیږي، یعنی مطلب 100% ریاکټنټ 100% پروډکټ ته نه کنورټ کیږي، حالانکه که ته دله فیوریبل کنډیشن هم اویلیبل کړي نو دا 100% ریاکشن پروډکټ ته نه کنورټ کیږي. Such reaction proceed to a certain extent and then apparently stop. Proceed certain extent یو څه مقدار د پاره دا یعنی reactant product ته convert شي او بیا stop شي. صحیح ده؟ This is because the product react themselves to give backward the origin reactant and time reach when there is no further change in composition of the reactant mixture occur. The reaction when reach the stage when no more product are formed is said to be equilibrium. Such reaction are said reversible reaction. د ریاکشن یو داسې پوینټ ګوره وته عام طور باندې ریاکشن به مونږ سره فارورډ ځي او فارورډ کې که ریاکټ پروډکټ واپس کمباین شو نو ریاکټن به واپس راځي. دوی دا خبره کوي چې یو ریاکشن یو داسې پوینټ ته ورسي چې په هغې کې فردر مخکې پروډکټ نه جوړیږي نو دغه پوینټ ته مونږ کیمیکل ایکویلیبریم وایو. At the start of reversible reaction, the reaction proceed toward the formation of product. یعنی مطلب فارورډ به ځي. As soon as some product molecule چې کله جوړ شي نو ریورس process begin अब شروع شي to take place and reaction molecule are formed. The reactant molecule are formed from the product or the product نه به reactant molecule جوړیږي. At the beginning rate of forward reaction is the fast. دا یو امپورټنٹ پوینټ دی چې په beginning کې به rate of forward reaction به تیز وي او since reactant concentration is high reactant concentration هم high به وي. صحیح ده؟ په پیله شروعات کې ځکه چې پروډکټ کم وي او rate of reverse reaction دا به slow وي او په since the concentration of product low دی. With the passage of time د ټایم تیریدو سره rate of forward reaction gradually becomes slow. rate of forward به slow شي او rate of reverse به تیز شي become fast. Ultimately a stage reach when both the rate او اچانک په د rate of forward او rate of reverse reaction دا برابر شي دغه پوینټ ته زه equilibrium state وایم. At equilibrium state په equilibrium state باندې rate of forward reaction is equal to rate of reverse. صحیح ده؟ The concentration of reactant and product become constant هم کیدای شي not necessary equal constant به وي خو necessary equal دې لپاره پکار نه دي چې دا equal شي. مطلب دا دی باندې ما بله ویډیو درته په لیکچر کې مې پوی کړی دی چې په equilibrium کې موږ د صرف پکار دي چې د speed of reactant دا به equal وي speed of product سره. د دې concentration او د دې concentration سره زموږ څه کار نشته. صحیح ده؟ concentration کې different هم کیدای شي and can be recognized by chemical and physical method. Although at molecular level formation of product molecule from reactant molecule although at molecular level formation of product molecule from reactant molecule and formation of reactant molecule from product molecule continuously undetectable. Such type of equilibrium is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium دی ته وایي چې ګوره ورته دا ما سره یو مالیکول دی Cl2 دا دې تا واچوو نو دا Cl plus Cl دې ته دې کنورټ کړو. صحیح ده؟ دا واپس ریاکشن به کوي او دغه ته Cl2 ته به اوړي. خو ډاینامیک اکویلیبریم هغه اکویلیبریم ته وایي چې په هغې کې ما سره سټاپیج نه وي، یعنې مطلب کو ریاکټنټ پروډکټ ته کنورټ شو اچانک ورپسې پروډکټ ریاکټنټ ته کنورټ کېږي. when two opposing reaction occur at the same time and the concentration of the reactant two opposing مطلب یو فارورډ دی یو بیکورډ دی and the reactant and product do not change with the time. It is observed that under any given set of condition temperature pressure and concentration the point at which the reaction seem to be stopped or equilibrium is attained is also the same. However, the point or state of equilibrium change by changing the concentration of reaction. مونږه د equilibrium state مونږه چینج کولی شو چې concentration of reactions چینج کړو. in this unit په دې کې به مونږه سټډي کوو د چارټر پرنسپل او دغه وغیره solubility product دا هر څه به مونږ انشاءالله په دې کې سټډي کوو. صحیح ده؟
ها به مسئله د reversible reaction and dynamic equilibrium concept. The reaction that do not go to completion هغه reaction چې completion ته نه رسي او product form reactant او reform reactant واپس product جوړي. مطلب دا مثلا reactant دی دا product جوړ کی product واپس reactant جوړ کی. A reversible reaction can be represented by arrow په double arrow باندې represent کیږي between the reactant of the product په وین دا double arrow نه دی نه reversible reaction. Let's consider a general reaction دا که general the initial concentration of A and B become same پہله A او B same دي as the forward reaction چې کله reaction مخې ته روان شي نو concentration of A او B decrease شي ځکه چې دې کم concentration دی دا به دلته راوړي او CD increase شي. therefore the rate of forward reaction goes on decrease دی چې کم forward reaction دی دا به decrease کیږي او while rate of backward reaction به increase کیږي. الټیمه ګوره مطلب دا 10 کسان دي کنه دا نو دا دی خوا روان شو دی خواته یو رالو نو به یو تی رالو نو دا کم شو دلته نو دلته به داسې واقعي ولته کمی صحیح ده. When the rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction, at this state concentration of reactant and product become constant. This is the state of chemical equilibrium. صحیح ده. نو مطلب هغه یو ریټ چې کې ما سره فارورډ او بیکورډ سیم شي نو دا ته equilibrium وایم. صحیح ده. Some example of reaction is close vessel are given below 2SO2O2 2SO3 جوړي H plus I ده نو 2HI جوړي. صحیح ده. یو سوډیم سلفر ډای اکساید دی او سلفر ټرای اکساید دی د ګراف دی صحیح ده کنسنټریشن او ټایم دی ورسره صحیح ده. sulfur dioxide or oxides and sulfur trioxide HOI 2HI. Forward reaction then it is the reaction in which reactant react to form product. A reaction which reactant reacts to product. The in which product react to reactant should take place from left to right as given in equation of the it take place from right to left. See the initial state के rate of forward reaction past beginning की slow भी obey with pedestrian dashi. The rate of reaction slow down gradually at equilibrium. It become constant and equal to rate of reverse. Speed of gradually and equilibrium it become constant and equal to rate of forward reaction. See na? So point two. The necessary condition of equilibrium are as follows. The equilibrium state can only be reached if the reaction is taking place in closing vessel where substance can neither leave nor enter. Equilibrium به ما سره چیرته obtain کیږي همیشه د دې پس لپاره فرست کنډیشن دا دی چې ما سره به کنټینر دی که نه هغه به کلوز وي ځکه که دا اوپن وي نو دلته چې ما هیټ دې له ورکړم نو دا چې پروډکټ ته کنورټ شي نو به ګیس ته لاړ شي خو دغه وي دا بند وي نو واپس په ریورسیبل په دې کې پوسیبل دی. Catalyst help to attain equilibrium earlier but it doesn't change the positions of equilibrium. Catalyst ما سره help کوي چې reactant دغه کې catalyst ګورې ما سره په equilibrium باندې څه فرق نه پرېوځي دا صرف reaction تیزوي صحیح ده. The state of equilibrium is maintained only as longer as the reaction condition such temperature and pressure do not change. equilibrium به د هغې پورې obtain وي چې څو پورې په pressure او وغیره د دې شیانو کې change نه وي راغلی. Once the equilibrium composition has been attained که یو ځل equilibrium attain شو no further change in the quantities of the component will occur as long as the system remain undisturbed. Although microscopically a molecular level reactant and are converted to the product and product molecule are reacting to give reactant backward both the forward and reverse reaction taking place at the same rate. See that there is no observable change in the concentration of product or reactant. This is called dynamic equilibrium. मतलब چې reactant رايوځای کېږي product رايوځای کېږي reactant مختلف لګاتار صحیح ده. د مایکروسکوپ په دې کتلی شوي دي چې reactant پیل رايوځای شي product رايوځای شي reactant at the equilibrium state can be recognized by the constancy of concentration pressure in the case of gases reactant or product density and color of the reaction mixture. Types of chemical equilibrium two types homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium set away in a homogeneous equilibrium all the components of a reactant occur in one phase. For example, a system containing only gases are totally miscible liquid
هوموجینس هغه یو اکویلیبریم چې پای کې ما سره ریاکټن کمپوننت د ریاکشن کمپوننت دا په یو پیس کې وي، مطلب کو ګیس وي نو په ګیس کې به وي. او په هیټروجینس کې ما سره ان هیټروجینس د ریاکشن کمپوننت اکر ان ټو مور دین ون فیز. صحیح ده. لکه ما سره نایټروجن دی او اکسیجن دی، ټو نایټرو اکساید جوړوي. اسیټیک اسید دی، میتایل اسیټیک اسید دی او C2H5OH دی. صحیح ده. دا ما سره ګیسز دي. او کیلشیم کاربونیټ دی، کیلشیم اکساید او کیلشیم دا دی، نو دا ما سره هیټروجینس دی. صحیح ده. ته چې تاسو به کلیر وای. ګډ بای. تاسو به دا لیکچر انجوای کړی وي. والسلام.